Welcome back to my channel. Welcome to Ashley Curates, episode 3. And if you're new to this channel, please do subscribe and support the channel because I'm a new content creator in this game. So let's talk about a monsoon fragrance which is how a monsoon fragrance should be. Because most people, I notice that people are wearing citrus type perfumes on monsoon times, which is supposed to be a summer fragrance and goes for the monsoon, very spring climate. So, ഇന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക മൺസൂൺ ഫ്രാഗ്രൻസ് പറയാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വുഡിയും വാനില ടൈപ്പാണ് ആൻഡ് യെസ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഈ ഫ്രാഗ്രൻസിനെ പറ്റി ആരും സംസാരിച്ച് കാണില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി അൺറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹിഡൻ ജെം ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു Moncler Haute Montagne. ഈ പെർഫ്യൂമിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സർപ്രൈസ്. ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ ബൈ എ സർപ്രൈസ്. കാരണം ഓപ്പണിംഗ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ വെരി വുഡി വാനില. ഇറ്റ്സ് ക്രീമി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എ വുഡി ബട്ട് ഓൾസോ ലൈക്ക് എ സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഐ വാസ് വെരി ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഒരു റിച്ച് ഒരു എലഗന്റ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു എലഗന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ സാധനം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഹോണ്ടെ മൊണ്ടാഗ്നെ മീൻസ് ഹൈ മൗണ്ടൻ. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രഞ്ച്. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ മൗണ്ടൻ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്. ആൻഡ് യെസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ് പോയിന്റ് കംസ് അറൌണ്ട് ലൈക്ക് 20 to 30K. Currently ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ പ്രിഫറിംഗ് ഇറ്റ് ഐ വിൽ ബി പോസ്റ്റിംഗ് എ ലിങ്ക് ഡൗൺ ബിലോ in the description, of course. Yes, and mostly like if you're looking for like a retail or a purchase aanengi, I prefer you to go to like Moncler website allengi Dubai Abu Dhabi airport like kiosk like idaga available like. This is a very hidden gem. Why I'm calling hidden gem? Because I rarely seen, I think I never seen any reviews about this beautiful piece. I don't know why, but this is the most beautiful holy grail ennu vilikam. Yes, it comes under a designer brand, but still longevity and the projection of this one, it's absolutely amazing. It's just leave you very unique frame. Honestly, I got a lot of compliments from this one. Yes, for meetings and for my casual outings and for any porthu ponenge thanne, it's just keep you in that room itself. Yeah, people have mentioned me that this smells like very woody and also smells manly at the same time. Even though this is actually a unisex perfume, even both male and female can use it. Talk about this perfume and its base notes. First time I നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it's vanilla. It's not just a regular vanilla or something concept. It's completely Madagascar vanilla and it's at a smoky cedar wood experience. Also it has a white mosses. But coriander smell നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് feel ചെയ്യും. It's a spices but ഒരു സ്പൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊറിയൻഡർ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡാണ്. ഞാൻ അതിനെ പറ്റി നോ പറയല്ല. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെൻസീവ് പെർഫ്യൂം and is very rare to find in the market. But if you're a person who's looking for something unique in this monsoon climate, if actually നമ്മൾ മഴ വരാൻ പോവുകയാണ് ഈ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെർഫ്യൂം കുറച്ച് സിട്രസ് മാറ്റി സംതിങ് ഊട്ടി ആക്കണമെങ്കിൽ യെസ് ദിസ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്. യെസ്, ഓൾസോ ഞാൻ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ വേറെ വുഡി ഫ്രാഗ്രൻസ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ പല പല നോട്ട്സുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഇനി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഐ വിൽ ബി റെക്കമെൻഡിങ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് and I'll see you in the next video.